Ukrainian forces attacked Russian armored positions in Donetsk overnight using American Himars, and the result for the Russians was catastrophic. All these T-90 tanks have been destroyed with a Himars strike near Donetsk tonight. It is obvious that the Ukrainians are continuing to soften up the Russian defenses before the decisive counteroffensive. And the British Ministry of Defense is reporting about this tactics. On the 18th of May, a train derailed near Simferopol, blocking the only rail line into the port of Sevastopol, the base of Russia's Black Sea Fleet. The railway authorities said it was a result of interference by outsiders. Russia will move to repair the line quickly, but the incident will disrupt deliveries of supplies and potentially also weaponry, such as Kaliber cruise missiles, to the Black Sea Fleet. Any sabotage in this sensitive area will further increase the Kremlin's concerns about its ability to protect other key infrastructure in Crimea. The peninsula retains a vital psychological and logistical role in enabling Russia's war in Ukraine. Ukrainian soldier firing Himars sends a message to all Russian soldiers. Save yourself! Меня зовут капитан Хаймарс, и я держу свое слово. Я не бью по располагам тех секторов, откуда я получаю координаты бронетехники из складов с БК. Тебе продолжают врать, что Хаймарсов практически не осталось. Посмотри, в каких условиях мы храним на оттяжке Хаймарсы. Это военные объекты, построенные еще в Советском Союзе. Им не страшны даже ядерные удары. С начала войны не было уничтожено ни одной системы Хаймарс. Русский солдат, продолжай отправлять мне координаты целей, и тогда смерть не обрушится на тебя с неба. В огонь! Russian forces are trying to recapture land they have lost around the eastern Ukrainian city of Bakhmut, but Ukrainian forces are repelling the attacks. Russians have gained some ground inside the city itself, but they do not control it, and fighting rages on. And Prigozhin's mouthpiece channel admin Grey Zone watches a video by the 3rd Assault Brigade assaulting a Russian defensive position near Bakhmut, which resulted in 1,000 feet of progress in 16 minutes. Unable to understand how the Ukrainians can calmly send vehicles and infantry to walk along the wood line. Meanwhile, if Russians tried the same anywhere, they'd be burned on the approach. And this is the video Russian are crying about. Destruction of a Russian BMP-3 with the help of 2 FPV drones in the Donetsk region. Russian propagandists see spies everywhere, even among each other. Глава военной разведки. Об ударе будете судить в июне месяце. А что в июне? Потому что запланирован целый ряд акций. Вот, Андрей Ильич, я все-таки никак не понимаю. Вы вот выступаете у нас в программе как гражданин Российской Федерации. Да, я... Вот, тогда почему вы не... что будет в июне? Ну, вот увидите, что будет в июне. Если вы обладаете информацией о том, что у нас готовится террористический акт. Готовится. Ну, а вы так вы посмотрите, тогда как-то предупредите всех нас. К тому, кто нужен, тот знает.
Посмотрите, Очень странно. посмотрите, какое количество попыток терактов было за последние 2 недели на территории Российской Вас что, все это радует? Почему что ли, вы никак? Нет, Смотрите, наоборот. вот какой я молодец. Нет, Ну, наоборот. я знаю, что будет Я теракт. говорю но не как раз скажу. наоборот, что у нас, сообщается, извините, зачем это очень публично легкомысленно относятся ко всему этому до сих пор. Разрывается все. Я бы не сказал, Легкомысленно до сих пор относятся к Если тому. вы делаете выводы из той активности, которая сегодня, это одно. Но вы говорите, в июне нас ожидает, вот вы сейчас посмотрите на Буданова. Это означает, что вы либо что-то знаете, Да, я знаю. либо вы сейчас придумываете. Либо, Я если вы знаю. знаете, Почему? вы Я должны знаю. пойти в соответствующие правоохранительные и спецслужбы и об этом Ну, откуда доложить. ты знаешь, что он не пошел? Он же не расскажет, Нет, там потому дело иначе бы вот в он чем, не что знал. если- Но ему это странно. ведущие Потому что если спрашивают. вы боитесь как бы помешать работе наших спецслужб при предотвращении каких-то тогда не нужно вот эти намеки делать. Ну как-то чудно, ни рыба, ни мясо. какое-то. Ukrainian military personnel on American river patrol boats Sea Ark Dauntless. These boats are deployed in the north. Тренування дивізіону річкових катерів спільного виконання завдання з підрозділом територіальної оборони щодо виявлення, блокування та знищення диверсійно-розвідувальної групи. Я щиро дякую кожному захиснику за те, що він мужньо. German supplied PZH-2000 in Ukrainian service with the 43rd Artillery Brigade, seen with DM-702, Smart 155 indirect fire-top attack rounds, with additional footage of drone-spotted strikes on Russian positions with a mix of other munitions. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.